আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা যে যেখান থেকে আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের স্পেশাল অনুষ্ঠান চ্যারিটি ইন অ্যাকশন। এই অনুষ্ঠানে আমরা আসলে আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে সব চ্যারিটিগুলো বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে, তাদের আসল কাজগুলো কী, কীভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তার উপর একটি পর্যালোচনামূলক এবং আলোচনামূলক একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে চ্যারিটি ইন অ্যাকশন। আজকে আমাদের সাথে যে চ্যারিটি নিয়ে আমরা কথা বলবো তারা হচ্ছেন জমজম চ্যারিটেবল ট্রাস্টের একটি প্রজেক্ট জমজম বাংলাদেশ। এই প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। এবং আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনারা দেখেছেন আমাদের সাথে কয়েকজন মেহমান আছেন, তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করবো ইনশাআল্লাহ আমরা। এবং এরপরেই আমরা দেখবো আসলে জমজম বাংলাদেশ কী করছে এবং তাদের কার্যক্রমগুলো আমরা দেখে পরবর্তী আলোচনায় যাব ইনশাআল্লাহ। তো শুরুতে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, টুডে উই হ্যাভ স্পেশাল গেস্টস উইথ আস। অন মাই রাইট হ্যান্ড সাইড, very right hand, we have Mrs. Mariam Ameji. You've been to Bangladesh very recently and witnessed the activities of the Mariam Zamzam Bangladesh. And we have Mr. Abdul Khalik Yusuf Ameji as well. And you both were there, I believe, very recently. Privileged to be there, yes. Okay, we'll come to you inshallah and find out what your experience was there. And then we'll come back to you inshallah. And on my very left we have one of the trustees from Jamzam Charitable Trust, Abdul Mumin Chaudhary. Salam. And brother, we have very known face, our beloved brother Saif Ahmed, who is the former CEO of Muslim Aid, and he's involved with many charitable works all around the world inshallah. We'll come to you all inshallah one by one, and we'll find out what exactly is Zamzam Bangladesh doing and their activities, and we will continue our discussion inshallah. But before this, let's watch a documentary and see what exactly is Zamzam Bangladesh doing in Bangladesh, particularly in Sylhet area, and then we will come back to our discussion inshallah. So let's watch the documentary first. I'm here in Bangladesh, in Sylhet. I'm just here witnessing this program of circumcision. Today, it's been provided free by Zamzam at no cost. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala. I have just witnessed this beautiful recitation by this young lady here, and it is done with tajweed, mashallah, and it is so nice to see this community are learning Quran, and inshallah this will help them and benefit them, and all those who can support. This is a wonderful opportunity to take part in supporting this initiative by Zamzam. And you can see already in 3 years how much they have learned. May Allah accept everybody's effort, inshallah. মানে তারার জন্য আমার বহুত উপকার হয়েছে, কারণ আমার প্রতি যোগ্যতা আছে না যে আমার বাচ্চা কাচ্চা পড়াইনো, কিন্তু তারার মনে করুন আমার হেল্প করছে। We appeal to you, dear brothers and sisters,
to come forward and make a difference to some poor person's life by bringing them from darkness into light. And inshallah, if they go forward and they pray, they're able to see the Quran and they pray and they're able to have their independence back. Imagine the blessing that you will get. These people are not asking for pity. What they want is compassion. And I ask you to find in your heart some compassion to help these people and also to support Zamzam. I'm reminding myself and I'm asking my children and my family and all of you brothers and sisters out there, believe in oneness of Allah. Ya Allah, help us to change the conditions of the same believer who are enduring. প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা দেখলাম সুন্দর ডকুমেন্টারিটি, and there was a very strong word from Sister Mariam Ameji. He was saying these people are not asking for pity, they want compassion. What do you actually mean by that? I'm sure we all know what you experienced there, and if you would like to share this with us, I believe you've been there and you have had the first-hand experience and you have witnessed the struggles these people are going through and you've seen the conditions of these people. Would you like to share this with us, please? I went with a very open mind. We thought we'll spend 5 days and then come back, give what we need to give and then come back. And it's actually been a life experience for me. It's a life-changing experience for me. What I saw there were people that were so contented in their heart. I've been to many places and coming from South Africa you see poverty there, but these people were so contented. It was very moving and very touching, and to experience This is from very closely. Yes, and going into the slums and meeting, obviously, you know, Zamzam made it possible. We went in there, and not for once did I feel uncomfortable or my life being threatened or anything like that. And people were really contented. And what I saw were not just poverty, but extreme poverty, and that really moved me. And it isn't such extreme. One of the sisters in the documentary we've watched this, she was saying that she's not even able to support her children to go to school. And that's something we surely, I'm sure you have experienced it in there, you've seen that. And Zamzam Bangladesh are helping them to go to school. And I have been given the information that almost 101 schools has been run by Zamzam Bangladesh, in Bangladesh, particularly in Sylhet area. I will come next to Brother Abdul Mumin Chaudhry, you are one of the trustee of Zamzam Bangladesh and Zamzam Charitable Trust in the UK. Would you like to share with us and enlighten us in terms of what activities you are actually taking in place in Bangladesh particularly, and what is your future plan? So Alhamdulillah, we're a fairly small and modest charity. Started from quite humble beginnings. We're running for just over 10 years now. Started as a family-oriented charity. In the last 10 years, we have done some really good work. Our key focus areas really are, as a brother and sister have seen, is the slum children work in the Sylhet region. One thing I must say, sorry to interrupt you, it's to build up any nation, you have to build up the education system. That comes first. And seeing these figures for 10 years, 101 schools. Are these schools only in Sylhet or any other part in Bangladesh? I mean, in Bangladesh, the problem is such huge scale. Yes. We can only focus on a specific area to start off with. As you said, we've got over 100 different schools running, and within those 100 schools, we've got around 3,500 children that are being taught. And this is very basic, simple education. 3,500 children. 3,500 students. These are children who otherwise would have access to no education. Their parents are obviously not very poor. They're out working. So these children will be roaming the streets, running into danger. So by at least giving them a small amount of time, a few times a week, they're in a safe environment, they're learning something about their religion, and hopefully, inshallah,
it will help that community. Yes. Small, little bit by little And at bit, least it'll help give that them community. this hope that they not left alone. Mhm. That's the key thing I would imagine. প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা শুনছিলাম আব্দুল মোমিন চৌধুরীর মুখ থেকে যে জমজম বাংলাদেশ আসলে কী সব কাজ করে যাচ্ছে, এবং খুশির বিষয় হলো ওনারা একটি তথ্য আমাদের দিয়েছেন, সেটি হলো যে প্রায় 100-র উপরে স্কুল ওনারা রান করছেন, যেখানে এই বস্তির সুবিধা বঞ্চিত বাচ্চারা যারা আসলে স্কুলে যেতে পারছে না, তাদের পিতা মাতারা তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারছেন না, এরকম অবস্থায় যারা আছে, পড়ে আছে, যারা আসলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, এই সব বাচ্চাদের নিয়ে ওনারা একটি উদ্যোগ, এই যে উদ্যোগ স্কুল করে দেওয়ার উদ্যোগ, এবং তাদেরকে এই আশাটুকু দেওয়া, আব্দুল মোমিন চৌধুরী যেটা বললেন যে তাদের মধ্যে এই আশাটুকু দেয়া যে তারা আসলে একা নয়, তারা আসলে সুবিধা বঞ্চিত নয়, তাদের জন্য এই সুবিধাটা করে দেয়, এই কনফিডেন্স, এই বিশ্বাসটুকু দেওয়ার যে কাজটা তারা করছেন, নিঃসন্দেহে সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা আরও কথা বলবো প্রিয় ভাই বোনেরা, আমাদের অতিথি যারা আছেন তারা একটু আগে আমি যাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম, ইনারা বাংলাদেশে যে সরাসরি জমজম বাংলাদেশের কাজগুলো দেখে এসছেন। Before I come to Brother Saif Ahmed, I will ask your experiences in this field, inshallah. But before that, I would like to come to Mr. Ameji again. It's both of you been to there together, and what we have heard from Mrs. Ameji is amazing. She was saying again and again that the experience she was having there, it was very. You witnessed it from very closely, and that's something. How can I say, like, people, when you go there, we from sitting here we can say lots of things, but when you go there, when you witness it at the very spot, you see the real picture. What would you like to share on that? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think having the opportunity to meet somebody like Moin Chaudhry Saab through our daughters, they work together. I was touched from the energy and effort and the way he has established Zamzam, and we requested, if we're able to go and see it. We were not expecting organized visit for us. We were just hoping to benefit from the visit, to learn something, to see how Muslims should take responsibility in distributing their own zakah and their sadaqah and whatever, so we could go there and learn. But having witnessed these 3-4 days, 5 days with Zamzam team, it has moved me in particular, the way it is organized and structured, the way they do the screening program and go out and go reaching to those people who are in need. Like the cataract program they ran, we saw the team goes out and advertise or inform them. All the villages gather together, and then the team of doctors go, they get selected and checked. And I was amazed, within 4 hours there were over 400 people from all different villages grouped together, and then from there the doctor would decide those who need treatment, and they get treated within 2-3 weeks, and they get taken in taxis. That shows what you were just saying. That shows within 4 hours' time, 400 people turned out. Absolutely. That shows the need of these facilities there. And then at the same time, obviously Zamzam Bangladesh, what they're doing, must be doing a good thing for them. That's why they are there. Well, this is what I have learned and benefited by seeing that Zamzam's got over 24 committed people going out, delivering, and I'm sure they have many more volunteers also. But to see different programs and see it being done and witness this, I think we all want to give something, and that is our responsibility and that is our duty. But to go out and see it, I would encourage anybody to really take part with Zamzam or any other organization, to go out and see it for yourself and benefit. And then you can learn and you can come back and, convey that message to... Thank you so much, Mr. Ameji, for sharing your thoughts. I'll come to Brother Saif Ahmed, who is the former CEO of Muslim Aid, and you are involved in many other charity organizations. Have you been to Bangladesh in particular to witness what Zamzam Bangladesh doing in their projects? If you have... I have visited Zamzam myself when I was in Bangladesh trip. I went to see the Zamzam street schools. Yes. Very innovative, creative ideas of teaching the children basic numeracy and literacy, along with that Islamic akhlaq.
Islamic character building. Saif bhai, if you don't mind, Okay. if I may ask you to speak in মানে- Bengali, because lots of viewers আমি কি who are এই ক্যামেরাটাতে অনেকেই জি প্লিজ অনেকেই বাংলা আচ্ছা ঠিক আছে জি প্লিজ আমি জমজমে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং আঙ্কেল মঈন সাহেবের সাথে এবং ওনার স্টাফ দেখে নিয়ে আমি দেখতে পেরেছি যে স্ট্রিট স্কুলগুলো যেখানে 30-35 থেকে 50 জন বাচ্চারা আসতেছে, তারা বেসিক নিউমেরেসি লেখা, তারপরে লিটারেসি শিখছে এবং তার সাথে ইসলামিক আখলাক। জি দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক কন্ট্রিবিউশন বিকজ বাচ্চা কাচ্চারা বাংলাদেশে যে আপনি যান স্টেট চিলড্রেনদের প্রোগ্রাম দেখেন, বহু বাচ্চা দেখবেন 13-14 বছর হয়ে গেছে, কলমা বলতে পারে না, জি আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কিছুই জানে না, একদম অজ্ঞ। কিন্তু জমজম এটাকে কম্পালসারি করেছে যে ইসলামিক আইডেন্টিটি, মুসলিম আইডেন্টিটি এবং আমাদের যে ঐতিহ্য ওটাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বাচ্চাদের। এটা আমি মনে করি একজন প্রজ্ঞা লিডার লাইক আমাদের মঈন চাচা, আমি শ্রদ্ধেয় চাচা, ওনার মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক পক্ষে সম্ভব হয়েছে যে আমাদের সমাজের ইরোডিং দ্য ভ্যালুস অফ ইসলাম, দ্য আখলাক অফ ইসলামিক ক্যারেক্টার, আমাদের কাছে সেটা নাই। যে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেখানে খলিফা ছিলেন, ওনার এলাকার ভিতরে যারা ক্ষুধার্ত লোক কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করা, পিঠের মধ্যে গমের বস্তা নিয়ে রাত্রেবেলা চলে যাওয়া, এই যে আমাদের কাছে যে এক্সাম্পল অফ আওয়ার লিডার্স, এগুলো তো আমরা ভুলে যাচ্ছি। এগুলো যদি ইনস্টিল করা না হয় তাহলে মহান ব্যক্তিত্বের জিনিসগুলো আসবে না। তাহলে কি সাইফ আহমেদ আপনি যেটা বলছেন যে শুধুমাত্র তাদেরকে শিক্ষা দেয়া নয়, তাদের নৈতিক একটা ক্যারেক্টার তৈরি ideal করে দেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার সেই শিক্ষাটাও দেয়া হচ্ছে অফকোর্স। এবং এটা নট অনলি দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে আরো ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে যে চাচা ওনার ফ্যামিলিকে, ওনার ছেলে উনি এই ফাঁকে আমি দর্শক ভাই বোনদের একটু জানিয়ে রাখি, বারবার মঈন চাচার কথা আসছে আপনার মিস্টার আমিজি এবং আপনি বললেন উনি হচ্ছেন মঈন উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উনি হচ্ছেন জমজম ট্রাস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চেয়ারপারসন এবং উনি আমাদেরকে জয়েন করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা একটা বিরতি যখন যাব দ্বিতীয় অংশে এই অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের সাথে জয়েন করবেন ইনশাআল্লাহ। এই ফাঁকে আপনাদেরকে তার পরিচয়টি জানিয়ে রাখলাম, প্লিজ ক্যারি অন। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে ইউনিক। আমার মুসলিম এইড যখন বাংলাদেশে বড় সংস্থা ছিল, অ্যাবাউট 2000 স্টাফই ছিল বাংলাদেশে, ওভার 2000 স্টাফ ওয়ার্কিং ফর মুসলিম এইড বাংলাদেশ এলোন, লার্জ অর্গানাইজেশন। এবং আমি মনে করি যে সমস্ত এলাকাতে জমজম কাজ করছেন, ছোট প্রতিষ্ঠান, বাট আই ফেল্ট ভেরি ইফেক্টিভ বিকজ এই বাচ্চাটা বড় হয়ে তার নিজের পরিচয়টা জানলো। হি নোজ, একটা আরবিতে কথা আছে, মান আরাফা নাফসাহু ফাকাত আরাফা রাব্বাহু, যে নিজেকে চিনে সে আল্লাহকে চিনতে পারে। এই যে উদ্যোগটা বাচ্চাটাকে শিখিয়ে দেওয়া যে তুমি কে, তোমার ঐতিহ্য কি, তুমি কোথায় যাচ্ছ, ইট ইজ এ ইউনিক কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য এনজিও সেক্টর। বাট বাংলাদেশের ওভারঅল প্রেক্ষাপট যেটা এটা আমরা আব্দুল মুনিম চৌধুরীর কাছ থেকে এই একোটা পেয়েছি। উনি বলছিলেন যে এদের কাছে শুধু জাস্ট ফর দ্য সেক অফ এডুকেশন এটা না, ওদেরকে এই স্বাবলম্বী করে তোলা, এই আত্মবিশ্বাস দেয়া, কনফিডেন্স, জি এই ভরসা দেয়া যে তোমরা আসলে একেবারে একা না, তোমরা এরকম লেফট অ্যালোন না, এই যে বিশ্বাসটা জন্ম দেয়া একেবারে বিগিনিং থেকে। আই থিংক দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা পয়েন্ট আমি আপনাকে দর্শকদের জন্য বলতেছি, আপনারা সবাই one, if you don't mind, I just speak it in English. Bangladesh, 170 million people living half of Britain size. 25% of the children below the age of 5 are dying. 25. If there is 100 children born today, in 5 years' time, 25% of them will be dead. And every day, 502 children are dying unnecessarily. Annually, 184,000. And these children are where? Mostly they're living in the street, in the slums and others, from waterborne diseases and other curable diseases. So Chacha has taken this action at this age that we go and provide this medical service that brother Amirji has witnessed. Exactly. This is unique. Large organization, it goes through their net, it misses out. But this level of effective intervention, it is কত important. So from this point of view, what you're saying, am I okay to say that Zamzam Bangladesh are doing a unique type of work? Absolutely unique, without any doubt. I can declare publicly and you can count me on it.
that it is a unique contribution in the NGO sector for Bangladesh, that what Zamzam is doing. And may Allah give them the strength. May Allah inspire many other chachas, elderly uncles, who feels that this is the contribution you will give. This is the legacy you want to leave. Exactly. And not only them, putting it to the children of them. Exactly. Like this young man, when he grows up, he can also instill the values to his children. And that is what is missing. Exactly. Because one individual does it, but it doesn't filter around the whole tribe. এবং আমি আমার দর্শক ভাই বোনদের সাথে এটা একটু শেয়ার করতে চাই যে আমাদের সাইফ আহমেদ ভাই যে কথাটা বললেন, যে জমজম বাংলাদেশ আসলে যে ধরনের কাজ করছে, চ্যারিটি অনেক আছে, অনেক চ্যারিটি কাজ করছে বাংলাদেশে এবং সেটা বিশ্ব জুড়ে যেসব চ্যারিটি কাজ করছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য জমজম বাংলাদেশ যে ধরনের কাজ করছে, যে মানুষগুলো আসলে বিশেষ করে বস্তি এবং সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চা যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটা বিষয় এখন আমরা কভার করি নাই, এখনও আসি নাই, যেটা আমরা পরের অংশে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। তাদের যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এই বিষয়ে কথা বলবো আমরা নিশ্চয়ই পরে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিষয় যে এই যে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে, যারা সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চা, তাদেরকে যে সুশিক্ষা, শুধু শিক্ষা না, সুশিক্ষা এবং একই সাথে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবার যে প্রয়াস, যে কাজ জমজম বাংলাদেশ করে যাচ্ছেন, এটা নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয় ধরনের। সাইফ আহমেদ যে কথাটা বললেন, ইটস অ্যান ইউনিক টাইপ অফ ওয়ার্ক দে ডুইং। সো এটা আমি মনে করি আজকের কথায় আমাদের আলোচকদের কথার মধ্যে থেকে এটা বেরিয়ে এসছে, জমজম বাংলাদেশ যে কাজগুলো করছেন নিঃসন্দেহে তাদের কাজগুলো প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা প্রথম একটি বিরতিতে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে, কিন্তু তার আগে আমি প্রিয় ভাই বোনা আপনাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের এই পাশে যে দুইজন গেস্ট আছেন তারা হয়তো বিরতির পরে থাকবেন না। বিফোর উই গো টু ব্রেক, ব্রাদার Abdul Mumin Choudhury, I would like to ask one more question to you, if you can ask me very briefly, because we have about 2 minutes left to go for break. We have talked about the education service Zamzam Bangladesh providing to the Islam children and all this, but we haven't touched the other activities that you're doing. In brief, if you can give me an idea, what are the other activities Zamzam's providing in Bangladesh? So, aside from the kind of Islam education program, we also have a program for skills enablement, particularly for women. Okay. They are a very sort of neglected area in Bangladesh. So, providing them with education through skills enablement, providing with sewing machines so they can work for themselves. We also take part in emergency relief. If there's a hurricane, a tornado, we'll help communities to rebuild their villages. We've done that work in the past. We also have regular medical camps in different areas where we provide a free service to people who don't have access to doctors, hospitals, clinics, providing with some basic essential medical assessments and some medicine. So those are our kind of key areas that we definitely these are the works, you know, these are the first when somebody is in need, these are the things first they need, and you are there to give them this hand. Definitely this is something amazing. প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা একটি বিরতিতে যাব। বিরতির পর আমরা আমাদের সাথে আরও দুজন গেস্ট জয়েন করবেন এবং আমরা কথা বলছি জমজম বাংলাদেশ যে প্রজেক্টগুলো নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ওনারা যে কাজগুলো করছেন সেই বিষয়ে আমরা কথা বলছি। এটি TV1-এর একটি ইনিশিয়েটিভ। আমরা সবসময় যেটা করে থাকি যে সব চ্যারিটিগুলো বাংলাদেশ এবং বিশ্বের যে অন্যান্য জায়গায় কাজ করে যাচ্ছেন তাদের অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে আমরা একটি স্পেশাল প্রোগ্রাম করে থাকি, সেটি হচ্ছে চ্যারিটি ইন অ্যাকশন। এবং এই অনুষ্ঠানে আপনারা আজকে দেখছেন জমজম বাংলাদেশের কার্যক্রমগুলো, তারা বাংলাদেশে কী সব কাজ করে যাচ্ছেন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং আপনাদেরকে সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে আসবো এবং আমাদের সাথে জয়েন করবেন জমজম চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আমাদের সাথে জয়েন করবেন ইনশাআল্লাহ। আসছি খুব শীঘ্রই, ছেড়ে যাবেন না। আসসালামু আলাইকুম।